aseyemo omurigiriria nigo twatenenirie emirubiryo ya butambe iliokoretera omurubiryo bweyemo aseyemo omurigiriria nigo twatenenirie emirubiryo ya butambe. With a lot of ease. After winning many local races, the late Kiptum got an opening to travel abroad for international competitions. His first international marathon competition was in Valencia, Spain in 2022, where he participated and won with 2 hours, 0.1 minute and 53 seconds, putting him the fastest marathoner in the world. The following year, in 2023, he participated in the London Marathon, where he won again with 2 hours, 1 minute and 27 seconds, placing him the second fastest marathoner in the world after Eliud Kipchoge. In the same year, in October 2023, Kiptum also participated in Chicago International Marathon in the US and broke the world record at 2 hours and 35 seconds. He has always reduced the speed, and you could see already a minute had been dropped. Kiptum was unique. In a little over 10 months, from January to October, he recorded the fastest debut marathon in history. He went quicker to win the London Marathon and then knocked an enormous 34 seconds off Kipchoge's world record in Chicago. Kiptum had 3 marathons, 3 victories, and 3 of the 7 fastest times in the history of marathon. Kiptum would not post or talk about his success to the media or to the public. He would do this in a soft-spoken way and shy with a lot of humility and humbleness at all times, including on the camera when he was interviewed by the media. As he was preparing for his next 2 races to come later this year, Kiptum was not resting. He was training very hard, studying every morning from Flossba to Kaptagat Forest, covering a distance of 42 kilometers every day from 4 a.m. to 6 a.m. in less than 2 hours, with his coach and many of the athletes who are here. They were winding the hills and steep terrains of Elgeyo Marakwet escarpment to cover one of the longest and a very high-hilled terrain. He had real ambitions and aspirations of becoming the first man to officially win below 2 hours marathon race in the world in April this year. His family life and marriage. The late Kelvin was married to Asnet Chiruto Rotich Kiptum in 2017 in a traditional marriage. They were blessed with 2 children, namely Kevin Kigen and Precious Cherop. He was also an uncle to Linda, Bill, Abel, Sheila, Mariko, Meshach, Joy, Kevin, Tracy, Faith, Sandra, Maureen, Chantel, Jemchumba, Alvin, Beryl, Shenice, Chelimo, and Fabian, among others. We pray God to lift each generations, includes the names that are here, to his greatness in the coming years. Our big regret as a family is that Kiptum never had enough time and never money to share the rewards of his toil with his young family, the community, the country, and international community at large. Gone too soon, Kelvin. His Christian life. The late Kelvin was a member of the Anglican Church of Kenya, Diocese of Eldoret, and also a member of St. Peter's Parish, Chepkorio, and also St. Mary's Simotwet Local Church in Chepkorio, as the Reverend has talked about here. He was baptized by Venerable Hosea Partilol on 26 February 2023. He mentored young youth, and lately he was coordinating the development pillar of the church, and also he was a member of the Kenya Anglican Male Association. He was also involved in several departmental matters in the local church and at parish level.
He also sponsored several children who are in secondary school and around the secondary schools around the community, who were also had a lot of passion in athletics. Health. The late Kiptum was in good health until Sunday, February 2024, where he was involved in a tragic road accident along Eldoret Kaptagat Chepkoria Road while driving home from Eldoret town with his coach, Kevanas Asikimana from Rwanda, who perished with him during the tragic accident. For close to 8 years, Kiptum worked hard in good health. And we know he was an athlete who had devoted his life to athletics. Hence, he had a whole life ahead of him to achieve incredible greatness with incredible legacy. Thank you. I may now wish to invite the wife and the children for a short tribute of Kelvin Kiptum. If we can also have the children, tunaweza leta pia watoto wasimame pale as she reads the eulogy. My dear love, I can't learn how to say goodbye to you. With weak fingers and pain in my heart. It's unbelievable that today I've learned to stay with our beloved kids without you coming home again. I mourn my love. I've cried until no more. I'll miss you. I'll miss you and your love of my life forever until we meet again. But I promise to gather my strength for the sake of our children. I hope in the spirit world you'll inspire me to stand as a pillar to our children. I promise to make them smile in your honor. I'll make you happy all the time. We have been planning for a big day to tie our knots in colorful wedding ceremony in April 2024. But God plans are greater. I'll still make my vows of love even in your rest. When your star was growing to be the brightest, God used you. You've been the best husband and father to our children. I'll clearly miss your company. We'll smile again till we meet again, my love. Dance with angels. Bye. Rest in peace. I will read on behalf of the children, Caleb and Precious. Dear Dad, we still cannot believe you have left us. We will always remember and love you. You've left a big void in our lives, and life will never be the same again. You will always be in our thoughts, prayers, and in our hearts. We love you, Daddy. Thank you. Thank you so much. Speak on behalf of Athletics Kenya and invite a few international guests that we have to also just make their tributes. Welcome, sir.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Prime CS, Honorable Musalia Mudavadi, the CSS present, PSS present, and all the protocols. Let me leave it at that for now because of time. Your Excellency, the history of Kelvin Kiptum has been read, but allow me to add what came after that, after the breaking of the record in Chicago last year on the 8th of October. After this, Kelvin Kiptum came home here and we welcomed him back, and he indicated to us that he was training with a plan of being the first human being to lower the time of 2 hours and 35 minutes to below 2 hours. When we analyze the progression in both the marathon and the half marathon he ran and the full marathon that he broke the record in, all indications were that he was definitely going to achieve his dream of bringing the marathon below 2 hours. On the 11th of December, 2023, Kelvin Kiptum was voted as the world's best male athlete of the year on long distance running. He was then awarded the winning trophy in Monaco by the president of World Athletics, who is with us here today, Lord Sebastian Coe. Last month, Your Excellency, we in Athletics Kenya selected a team of male and female marathoners to represent Kenya during the Paris Olympic Games in France later this year, and his name was on top of that list. We are going to miss him in Paris. In our hope that we will be able to send a team to Paris, we wish Kenya in honor of our departed Kelvin Kiptum. On the 6th of February this year, World Athletics, again under the leadership of the President of World Athletics, Lord Sebastian Coe, his time was officially ratified of 2 hours and 35 seconds as the new world record. It is unfortunate that 5 days later, we lost him. As we eulogize Kelvin Kiptum and his coach, Carves Agizimana, let us also remember our legend, the late Henry Rono, who passed away on Thursday, 15th of February 2024, while undergoing treatment at a hospital in Nairobi. He had just celebrated his 72nd birthday 3 days before meeting his death. We all remember Henry Rono for breaking 4 world records in 1978. And as Kelvin Kiptum is being laid to rest today, Henry Rono is also being prepared for his last journey on Wednesday next week. Let us all celebrate and be inspired to greatness by these performances that were as a result of hard work, devoid of shortcuts. They ran well, they ran clean,
and they didn't have any problems that we are seeing today. According to one of Kelvin Kiptum's training mates, Kelvin's dream was to make the world know that there was a place for training called Chepkorio. Chepkorio is where we are standing here today. That was his dream. He took care of all the 9 training mates and pace setters in terms of food, transport, accommodation, and training gear. All these were besides his coach, his family, and school children's fees within the village. He was a real superstar whose career was on a spectacular upward trajectory. To keep the memory of Kelvin Kiptum alive and support his family and community, Golazo is launching the Kelvin Kiptum Foundation, and I'm sure the CEO of Golazo will come and talk about that a little bit later. And the fund will predominantly provide continued financial support for education and infrastructure. Your Excellency, as we continue, we in Athletics Kenya, we are going to support this program fully, and we intend to discuss this with the family of Kelvin Kiptum, the county government of Elgeyo Marakwet, and other partners like Nike, to see that all pending payments due to Kelvin Kiptum are paid to this foundation. I would also want to request the governor of Elgeyo Marakwet County, who is here with us today, to consider employing the wife of Kelvin Kiptum with a county, within the county, so that she remains here or near the family as she takes care of their young children, whom we have seen here. We also recommend a sporting facility be considered here in Chepkorio as per the Kelvin's wish to support the new talents in line with the Talanta Hela program. And we are ready to support that as well. As part of athletics development, Your Excellency, we have continued to educate the athletes who are here with us on financial management, prudent investments, signing of contracts, retirement, because they retired at a very early age, and it's important that they understand the things that they expect to be involved when they retire at that early age. And above all, the doping problem. We have done that and we continue doing this. Allow me, Your Excellency, to thank you most sincerely for supporting us in the fight of these doping matters by releasing $5 million every year for 5 years to fight and to continue with this program. The process is smoothly going on, and we are just about to finish 1 year since we started that problem, or that program. Allow me also, Your Excellency, to thank the President of World Athletics, Lord Sebastian Coe, for supporting this program through Athletics Intelligence Unit. And when he came here last year, you remember, Your Excellency, he promised, and that has gone on well, and we are on course. We have also rolled out, Your Excellency, as part of the program to support the athletes, a pension scheme under the endowment fund to support mainly our retired athletes. The support from our Ministry of Sports and Corporates
is highly appreciated because these are the people who have supported that program. The other program, Your Excellency, that we are undertaking at the moment, which I've started, is to join the affordable housing program. This program, Your Excellency, you started it yourself, and the athletes continue to join. We already have just over 100 that have already signed in the affordable housing program, and it is going on very well. We want to thank you for this, and of course, following what you have done for this family, we have seen a beautiful house that has just come out the other day and is ready for occupation by the family of Kelvin Kiptum. Your Excellency, thank you so much for doing this. The other program, Your Excellency, that we are engaged in is the environmental awareness and sustainability. Athletics Kenya was the first national federation to join this and to join World Athletics in signing the United Nations Framework Convention on Climate Change, otherwise called the Sports for Climate Action, in August 2021. So far, we have been joined by other partners from our partners from United Nations Environment Program and Stockholm Environment Institute, stationed in Kigiri, Nairobi. In the development of this program, we have installed 17 air quality sensors within Africa. 7 of these are in Kenya. And the last one, Your Excellency, that we installed last month was at St. Patrick's Iten School here in Iten. St. Patrick's School is one of the schools that has contributed a lot in the development of sports in Kenya and in the world. And therefore, we wanted to do this so that the students can breathe clean air and learn environmental issues. Next, that we will be going to do is in terms of school program, is Maseno. Because we understand Maseno is one of the oldest schools in this country. And we want to extend that to that particular place. We have also attended and been invited during the COP27 in Sharm el-Sheikh in Egypt to go and present our report there, and we did it. Last year, we also attended the COP28 Conference of Parties in Dubai, and we have also attended that. This is a new program, and we want to thank World Athletics for allowing us to do that because we signed it on their behalf. Last week, we discussed with World Health Organization on how best we can continue with that program and support this initiative that we have continued with. Your Excellency, Elgeyo-Marakwet County is the home of champions. And they have proven that name so. They have actually proven that they are the home of champions. Because when you look at the number of athletes that have come from Elgeyo-Marakwet, they are, I think, more than any other county that have gone to produce world beaters. And therefore, in 2019, World Athletics started a heritage recognition of centers that have immensely contributed to the development of athletics in the world. Through our efforts in Athletics Kenya, we presented a report to World Athletics on the achievements and the contributions of Elgeyo-Marakwet County, and Iten was one of those centers awarded a heritage plaque for this reason.
Congratulations, Elgeyo Marakwet County. Your Excellency, sir, I know we have made some requests in the past to support our athletes. We are most grateful, sir, for always remembering us in whatever we request. We will not get tired, Your Excellency, making further requests as the country of the world, as the country continues to develop, just like any other part of the world. For today, without going into individual details, I've had the bishop talk about a request to allow them have security, to allow them have a car, and to allow them have all that they need to be safe in whatever they are doing. And I would want to join the bishop by requesting you, Your Excellency, that we consider that these athletes actually go to that extent. Allow me on behalf of the athletes also to humbly request you that honorable members of parliament, that we put up legislations that fully takes care of their heroes, of these heroes, now and in the future. If it is legislated well, I believe that a lot of things will be taken care of, and we are ready, Your Excellency, to participate in the drafting of that legislation so that we can take care of these athletes in a better manner, instead of going into other details to say we would like this, we would like that, and so forth and so on. And that will include, for example, that the athletes who have gone to school and they have gone to the university and they have graduated and they are not employed, be considered for employment in government, so that they have something to do. As I said, Your Excellency, athletes retire at a very early age. The athletes who go beyond 40 in athletics are very, very few. Currently, I think we have got only 2. The rest have retired at 30, 32, 35, 38. And so between 40 and if God gives them time until they are over 100, they have got a lot of time in between here. And so if they get something to do, they'll be able to take care of their families. And I think I would like to end there for now, Your Excellency. I want to thank you once again for always taking care of us, for always being involved in our programs, and for always watching on what we are doing. As I conclude, Your Excellency, we have got some visitors here today, and I would like to maybe introduce those who are here. I should have done that early, but I still have to do it so that, because they have come all the way. The first I would like to introduce, of course, and he will be coming later on to give a few remarks, is Lord Sebastian Coe, who came all the way from Monaco, and he is here with us. Thank you very much. He came with Fami Fox, who also works in World Athletics. Then we have a team from Nike, United States. We have the Vice President of Nike, Brett Holst, who is here with us. We also have Robert Lotwis, who is here with us. And we have Simon Bairu from Nike, but he represents the European continent, and he is also here with us. From Golasso, we have got the CEO of Golasso himself, is Bob Verbeek, who is here. Karibu sana. We also have the team from Tanzania. There's a team from Tanzania. I hope you are seated somewhere. You are there. Thank you very much. We have got
We have got Advocate Jackson Daweka, who is the Secretary General from Tanzania. We have got Gabriel Gerald Gay, who is also a marathoner, and he ran with Kelvin Kiptum from Tanzania. We have got Basil Julius Sule from Tanzania. We have got Quil Melio, Amede Shayo, and Bernard Gay, all from Tanzania. Welcome, karibuni sana. Tunashukuru. From Ethiopia, we have got the Vice President of the Federation called Kaseneon Abera Wandonjo. I hope you are here. And then we have got quite a number of others who are with us here. And allow me, Your Excellency, to call only three, to take only 2 minutes to make their remarks, and they leave here. And the first one is Bob Verbeek from Colazo, please. If you can come and make your remarks. 2 minutes, please. A legend. That's what you are, dear Kiptum. A true running legend. Dear Kiptum, you were a kind, humble, and charismatic young man who left a great impression on anyone you met. You were ambitious, disciplined, and focused, with a huge dream of shattering world records. Your promise as an athlete was immense, and your athletic journey was so inspiring and full of hope. The Chicago Marathon, world's record-breaking performance, was just the beginning. And even breaking the 2-hour barrier was an intermediate step in your mindset. But your ambition was not limited to personal success. As your star started to shine brightly, you also wanted to light the lamp for others. Your passion and dedication to providing education for young and needy children without anybody knowing was just one example. A true testament that you were also an exceptional human being. Dear Kiptum, I will remember you as a loyal friend who became part of our family in 2017. What a journey in just 7 years. Your smile, those light-hearted moments, and our time spent together with the family in Chepkorio will continue to hold a special place in my heart. As we bid your farewell, know that we will deeply miss you, and we will never forget you. Our families are one. May you rest in eternal peace. Thank you, Bob. May I now call upon Brett Holst, the Vice President of Nike, to come and give his brief remarks before we continue. Good afternoon. On behalf of Nike, I would like to thank you for the opportunity for us to be here today and to offer our condolences to all those in mourning for the tragic loss of Kelvin Kiptum. At only 24 years of age, Kelvin Kiptum was a generational athlete. In our short time together, Kelvin became an immediate and impactful member of the Nike family, bettering the sport and our Nike brand forever.
He taught us that equal parts humility and hard work were the cornerstones of greatness, attributes that he will always be recognized for and remembered by. I'll never forget the chills he gave me as he crossed the finish line, setting the world record at the Chicago Marathon. And I quote, "I have still yet to feel pain in any marathon." To say Kelvin Kiptum was a special athlete would be an understatement. Today is a moment of both remembrance and celebrate. And yet we believe Kelvin would have his eyes set on the future, leading us from the front, which was his signature race tactic. And so there too our focus will remain. Nike will continue to support what we know mattered most to Kelvin, to his family, to the sport of running, to the community that is here today, and to the future generations of athletes who Kelvin's legacy will inspire every day. Once again, our condolences to the family, to the loved ones, the teammates, the friends, and every one of us here today who knew that when we were with Kelvin Kiptum, we were in the presence of greatness. On behalf of Nike, we wish you strength and peace. And finally, our good friend, our colleague from Monaco, the World Athletics President, Lord Sebastian Coe, to come and give his remarks. And that will end our program from Athletics Kenya. Thank you. Your Excellency, the Kiptum family, the President of Athletics Kenya, my good friend Jackson Tue, the athletic family from Kenya and beyond, distinguished guests. That a young life ends so soon and in such a devastating way is, and of itself, enough cause to grieve. That a young life that had in so few years scaled the highest peaks of athletics achievement is prevented from even greater exploits is a cause of intense sadness. It is also on this, one of the saddest days in the history of this great country, legitimate permission to celebrate an extraordinary young man. But it is a celebration suffused in frustration. Frustration because Kelvin would have written more epic chapters in the lustrous history of Kenyan and world athletics. This I know. There can be few words from me today that can ease the pain and sense of loss. For Kelvin's family, his fellow athletes, the legion of friends from within and beyond athletics, many of whom are gathered here today, the Kenyan Athletics Federation, and of course the people of Kenya. But I can speak on behalf of the entire World Athletics family. Kelvin, you will be missed. Our grief and sadness will take time to dissipate. Rest assured, your achievements are treasured, indelible, and secure in the annals of our history and never ever forgotten. May you rest in peace. Thank you. Next, Your Excellency, I'd like to invite the President of the National Olympics Committee, Mr. Paul Tergat, to come and make his remarks.
Mr. Paul Tergat is one who needs very little introduction, both to Kenyans and to the international world, given that he carried the Kenyan flag high for many years in the marathon field. Welcome, Paul. Thank you very much, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and the head of the members and head of KDF, Deputy President, all protocols observed, distinguished guests, good morning or afternoon. First of all, I want to say this. We are standing here today because of the pain that we are going through. Kelvin was one of the very unique athletes that we just had. I want to tell you this, that today, when we wake up, when we got this information of Kelvin that has left us, it was such a, not really something that I could believe myself that it has really happened. But I want to say this. It is an history that it has never happened before. Personally, I went into denial mode for so long. And even today, I still believe that if Kelvin was still around, the only thing that maybe we would want maybe to see is the history we was going to make going forward. We all know one thing, that sports is one of its own that is able to bring us all together as a nation. I only want maybe to echo what the General has just said, that our sportsmen and women needs more of support to be able to enjoy and explore more of their talents. Remember that at this time, as we are heading to the Olympic Games in Paris, the only thing, and I'm requesting our sportsmen that they are going to be part and parcel of this team, that the only tribute we are going to give to our brother, our champion, our legend, Kiptum, is to make sure that when we go to Paris, every medal that we will be participating in, we make sure we get, in his honor, we bring those medals. To the family of Kiptum, the father, his wife, and the children, we will be standing with you. We know what you are going through. It's such a painful moment. But I want to assure you that we are all together in this. As Olympic movement, especially National Olympic Committee, we are together. There are so many people in terms of even the Olympic movement. President Dr. Thomas Parr has joined in to pay his condolences to you, all of you, to convey his condolences to you all, especially to the family, because what Kiptum has done in a very short time has really touched each and everyone across the world. So in this regard, I want to say, Bola to the family, and I'm very proud that the whole government is here
to pay the last respect to this young gentleman that has left us. As we pay the last respect today, for him we say, may God bless you and rest in peace. Kiptum. Thank you very much. Thank you, Mr. Tergat. Allow me to now welcome some athletes who are going to speak on behalf of their colleagues in the athletic space. And I'll call Gabriel Gusii from Tanzania. Gabriel was second to Kelvin Kiptum in the Valencia Marathon 2022, but I'll also request that he be flanked by other athletes. From Kenya, we have Julius Yego, who we all know, former javelin world champ. We have Faith Kipyegon, David Rudisha, and Mary Mora. If they can all just come to the platform and make their tributes, starting with Gabriel Gusii from Tanzania, as we move on with the program. Karibuni. Tuwapigie makofi tafadhali wakija. Asanteni. Mheshimiwa Rais wa Kenya William Ruto, jukwaa kuu, viongozi wote, familia ya Kelvin Kiptum, familia ya riadha Kenya, viongozi na wageni mbalimbali waliotoka sehemu mbalimbali duniani. Kwa majina naitwa Gabriel Gusii, nimetokea Tanzania. Ni mkimbiaji niliyepata wakati wa kukimbia na Kelvin Kiptum. Nilikimbia naye Valencia Marathon ambayo ilikuwa marathon yake ya kwanza. Hiyo siku mimi nilikuwa mshindi wa pili kwenye Valencia Marathon, yeye akishinda. Nilipata wakati wa kuwa naye karibu sana, akawa rafiki yangu sana. Tumekuja hapa binafsi kutoa pole kwa familia hii na kwa niaba ya wanariadha wote Tanzania. Ni msiba mkubwa ambao umetusikitisha na umetupa wakati mgumu sisi kama familia ya wakimbiaji kutoka Tanzania, na tumekuja kuungana pamoja na wakimbiaji wa hapa Kenya, familia na wananchi wote. Niseme tu kwamba ni msiba wetu sote. Tuendelee kumwombea huko aliko, aendelee kupumzika kwa amani, na tunaendelea kutoa pole nyingi kwa familia. Waendelee kuwa na moyo wa subira kwa wakati huu mgumu waliokutana nao. Mungu awatangulie na tuendelee kushirikiana kwa pamoja. Asanteni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Ruto, Your Excellency, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the widow, all protocols observed. First, thank you, Your Excellency, for this time to speak before you on behalf of the athletes and to pass a message of condolences to the family of Kelvin Kiptum. We say sorry. We were all affected, and we are still affected by the demise of Kelvin Kiptum. Your Excellency, we want to say thank you for the support you've shown us. You've shown this family, especially the construction of the new house. I was privileged yesterday to visit the place, and it is a beautiful house. Thank you, Mr. President. To all mourners, we knew Kiptum for a very short time, but within that period, he had done amazing. A world record holder who never even stayed or lived to enjoy his exploits. It's so sad. To Athletics Kenya, poleni sana, we are crying together.
To Lord Sebastian Go, the World Athletics President, this must have been the difficult record for you, because it was barely a week that you ratified that record, and the holder is no longer with us. Pole sana, we say sorry to you, sir. Mr. President, on behalf of these athletes, they have told me, in respect to Kelvin Kiptum in this area, because he has dreams of supporting all the talents in this place, there was no facility, and it was read by the family that he used to walk barefoot just to go and train in Eldoret, where he could get a place to train, because we don't have a place here. And for his honor, please, Mr. President, we request that you start a project here, a training facility to honor him and name after him. Mr. President, these athletes are requesting just a little recognition and support. The place where we are in is a place of champions, but we do not have a training facility at all. Across the North Rift, the 3 counties calling themselves in pride of our athletes, unfortunately there is no training facility that can be used by our athletes. I want to urge the 3 governors, please unite your minds. You can even start by having one facility for these athletes to train in. That is very little to ask. Again, Mr. President, for these world record holders, please, we request to be given even security. The loss we have encountered in Kiptum is huge. It's so huge to the country and the world. But if he had security at that time, or a driver, we don't know the life of someone, but maybe we could have saved him. We have not many world record holders in this country, but let's support them to keep them that security and a driver. It doesn't cost much for our country, because the pride that the athletes bring to this country is much bigger. For those few remarks, Mr. President, thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, all protocol of staff, all mourners, good afternoon. I don't have much to say. For those who doesn't know me, I'm Faith Kipyegon. Yego, I've said it all. Mine is just to say, rest in peace, Kiptum. Till we meet again, we will miss you. Bye-bye. Thank you, thank you. Let's give them a hand as they're exiting. And just to recognize a legend, a father and a mentor in the athletics world that we have in our midst, Kipchoge Keino, wherever you are, if you can just stand up so that we can appreciate you. Kipchoge Keino, mahali ulipo tafadhali, kama unaweza simama tu, yuko pale. This is somebody who has been in the marathon world for a long, long time. Just to recognize you. Okay, he wants to speak. Maybe we can just give him a minute, just very briefly. Okay. Oh, we shall proceed. Let's proceed. At this point, we now want to move to the leaders who are present, and allow me to now invite the area member of parliament, Honorable Gideon Kimayo, who will recognize the leaders who are present, and then also a call on the governor after you finish recognizing them. Tumpigie makofi pia akija. Honorable Gideon Kimayo. Your Excellency the President, Your Excellency the Deputy President, Mheshimiwa Waziri Mkuu, viongozi wote, kiongozi na gavana wetu,
familia ya mwenda zake Kiptum na viongozi wote, the family of the athletics in Kenya, na waombolezaji wote, good afternoon. Kwa majina mimi naitwa Gideon Kimayo, mbunge wa sehemu hii Keyo South constituency. Your Excellency, kwanza kabisa tusema asante kwa kupata nafasi ya kuja kuomboleza na sisi. Ya pili pia tusema asante kwa kusimama na familia ya mwenda zake Kiptum. Asante kwa ile nyumba umemchengea. Asante pia kwa ile nyumba umechengea wazazi, na pia asante kwa kusimamia karama ya mazishi. Tunasema asante. Kwa familia ya Kiptum, mamake mzazi, baba mzazi, bibi yake na watoto wake, tunasema pole. Kilen mutyo en family ne bagap Chepkongen ak chami tugul nebo Chepsamu kwa kupoteza ndugu wetu, shujaa wetu Kiptum. Kwa niaba yangu na familia yangu na kwa niaba ya wakaaji wote wa Keyo South constituency, tunasema pole. Ndugu yangu Kiptum ambaye ametuacha, mimi tulijuana vizuri. Wakati ule mimi nilichaguliwa kama mbunge wa Keyo South, niliita wakimbiaji wote kwa ofisi yangu, na tulikaa chini pale tukazungumzia maneno ya wanariadha wetu, na tukaunda kamati ambayo ilikuwa inaangalia maneno ya wanariadha. Ndugu yetu Kiptum ambaye ametuacha alikuwa mmoja wao, na tulikuwa tumeanza kupanga jinsi ambayo tutaangalia maslahi ya wanariadha wetu. Tulipokutana Mheshimiwa Rais, au wanariadha ambao wamekaa hapa walinituma kwa ofisi ya Sports Secretary Ababu na Mwamba, na mimi nilienda kwake, tukaongea na yeye pamoja na PS Tum, na kuna yale ambao walikuwa wanazungumzia wasaidiwe. Mwezi huu wa pili, our Sports Secretary Ababu was supposed to be in our county. Alikuwa amepanga akuja azungumze nao, lakini kwa bahati mbaya tukapoteza ndugu yetu. Mheshimiwa Rais, hapa Keyo South tumetoa wanariadha wengi ambao wamevunja rekodi za dunia. Nikiangalia pale kuna Komen, ndugu yetu ambaye alivunja rekodi kitambo, na wengine wao. Mheshimiwa Rais, hapa ndio Vivian Cheriot ametoka. Kutoka hapa na kwa kina Vivian ni kama Vivian yuko pale. Kutoka hapa mpaka kwa kina Vivian ni kama kilomita 5. Tuko na ndugu yetu Kamoror ambaye ni jirani yake Kiptum. Kwa kina Kiptum na kwa kina Kelvin ni kama 300 meters. Wanatoka karibu sana. Tuko na wengine kama Mheshimiwa Boyd kutoka Kabiemit wa kitambo, na wengine wengi. Ombi langu Rais, au wanariadha wanalia kwamba serikali kwa mara mingi hawajaweza kuwasaidia. Ombi lao ni kwamba Kiptum alikuwa anakimbia hapa. Wanaomba sana hapa kujengwe stadium iitwe Kelvin Kiptum Stadium, ndio waweze kumkumbuka ndugu yetu aliyelala ambaye ni shujaa wetu. Kwa unyenyekevu Rais, tunaomba kupitia kwa ile sports fund, ikiwezekana tupate hiyo stadium. Tunaomba kwa unyenyekevu. Tulipozungumza na
ndugu yetu Waziri Namwamba, nilimwambia wengi hao wanaokimbia hawana mahali pa kukaa. Sana sana wanaenda kukimbia, wanarudi nyumbani, wanafanya ile kazi ya nyumbani. Ingewezekana tupate kama shule ambayo hao wanariadha wanakaa. Na nikaambia waziri wetu tukuwe na sports academy kutoka primary mpaka secondary ndio ichunge wale wadogo. Pia rais nikamwomba ndugu yetu waziri, nikamwambia waziri kiwezekana tunapoangalia maneno ya TVET tukue pia na TVET ambayo wale wamemaliza form 4 wanaweza kukaa hapo na kutrain sasa ile wengine wanasoma. Mheshimiwa Rais, tunapo omboleza ndugu yetu ambaye ametuacha, familia hii ya ndugu yetu Kiptum walikuwa maanza kuangalia familia yao ikibadilika, kwa sababu walikuwa wanajua Kiptum ndio sasa amekuwa star kwao. Ndugu yetu Kiptum ametoka kwenye familia ya chini, lakini kupitia kukimbia kwake tulikuwa tunajua hiyo familia ingeng'aa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, mchane Asenat ambaye ni bibi yake Kiptum, ikiwezekana Rais tumtafutie kazi kwa serikali kuu. Na Head of Public Service alikuja hapa kufariji na familia na tukamwambia, akasema ataangalia maneno. Pia Rais, kwa hiyo familia ndio tupate mtu wa kushughulikia familia ingine ile yote. Tuko na ndugu yetu ambaye alikuwa anasoma biology hapa. Tuko na Professor Kimurto. Professor Kimurto ni wa familia hiyo. Huyu profesa, Mheshimiwa Rais, akiweza kupatiwa kazi kama CEO mahali, atachunga hiyo familia yote. La mwisho Rais, Mheshimiwa Rais, jamii hii ya hapa, mahali tumesimama hapa inaitwa Chepkorio Ward. Mahali Kiptum ametoka ni ngambo hiyo, ni Kaptarakwa Ward. Hiyo jamii yote walikuwa maanza kusherekea wakisema ndio huyo tuko na world record holder ndugu yetu Kiptum. Walikuwa maanza kuangalia vile maisha ya watu ya hiyo jamii ingebadilika. Rais, kama unaweza, kama itawezekana, uweze kuwapangusia machozi watu wa hii jamii ya Chepkorio na Chepsamu. Mimi naomba Rais, sehemu hii yetu mahali Kiptum ametoka, hamna hata familia moja iko na maji. Ikiwezekana Rais ndio waweze kukumbuka ndugu yao Kiptum, waweze kupata maji ya kutengeneza damu yetu hapa ambayo inaitwa Chepsamu, na ingine hapa chini ambayo inaitwa Chepkorio Water Supply, ndio jamii yote waweze kukumbuka ndugu yao marehemu Kiptum. Pia Mheshimiwa Rais, ile barabara tumepitia kutoka pale kwa lami mpaka hapa kwa hospitali, hiyo barabara hapa mahali tumekaa Chepkorio ni headquarters ya sub county yetu ya Keyo South. Amna lami. Tukipata lami kidogo tutashukuru. Ya mwisho kabisa, hapa mahali tuko pia maneno ya stima bado kwa chini, ndio hao wananchi waweze pia kukumbuka ndugu yetu Kiptum. Wakipata stima tutasema asante. Kwa sababu tumekuja kuomboleza ndugu yetu, siwezi sema mengi kupita hapo. Wacha nitambua wale wabunge ambao wako hapa, alafu wale tu wetu wawili watatu watazungumza. Wale wabunge wa kutoka Elgeyo Marakwet, naomba njoo hapa mbele muweze kuomboleza ndugu yetu. Wacha nimuite Mheshimiwa Kipsanai kutoka Keyo North. Karibu Mheshimiwa. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wote na waombolezaji, God is good and all the time. Mimi vile vile ningependa kuchukua nafasi hii kusema pole sana kwa familia,
kwa kumpoteza huyu ndugu yetu, na ningependa tu kusema kwamba tutimize ama tutilie mkazo ile maneno ambayo imesemwa na mhubiri kwamba tumtegemee Mungu kila wakati. Tunajua ndugu yetu amefariki akiwa na umri mdogo sana, lakini cha Mungu ni mengi. Na ningependa kumwambia mjane na wazazi, mtegemee Mungu na Mungu atazidi kuwashikilia mkono. Ya pili ni kusema shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa kusimama na familia. Mheshimiwa Rais, ulipokubali sherehe hii kuwa state function, hiyo ni heshima kubwa sana kwa sisi na familia, and we will be forever grateful. Tunashukuru kwa hayo. Kwa sababu leo si maneno mengi ya kuzungumza, ningependa tu kusambia kanisa asanti. The special prayer ambayo mmeombea wakimbiaji wetu ni jambo ambayo imeniguza sana. Tumepoteza wakimbiaji wengi at a very young age. Marehemu Wanjiru, ule mkimbiaji mwingine ambaye alifariki akiwa road accident kule, na wengi tunasema ni pole. Last, Your Excellency, you are a good man. You have demonstrated your generosity beyond borders by you standing and supporting the former Prime Minister to be a candidate of AU is something that is worth to be celebrated. To our competitors on the other side, you have seen the president has led, and Raila wanted to be president of Kenya, but the President William Ruto has also ensured that he is going to be not only to be president of Kenya, but a leader in Africa. You wanted him to be president of Kenya, William Ruto is pushing him to be a leader of Africa. Asante sana na Mungu awabariki. Your Excellency, welcome to our county. On behalf of the people of Marakwet West, I wish to convey my deepest condolences to the family of Kiptum, to seme pole sana. This death is unfortunate. If there was a way we would appeal to God to resurrect this man, we would have appealed. But we accept that God has taken this man, and may his soul rest in eternal peace. Asanteni sana na Mungu abariki. Your Excellency the President, the Deputy President, Prime Cabinet Secretary, with all protocol observed, wananchi, waombolezaji wote, good afternoon. Hamjambo. Sina mambo mengi pia. Leo ni siku ya huzuni sana katika hii kaunti yetu ya Elgeyo Marakwet County, kwa sababu Kiptum alikuwa mdogo na tulimtegemea sana Kiptum kuwa bado ataloa hiyo time ya marathon. Lakini wanariadha wetu tunawategemea sana. Kamworor, tunakutegemea katika Olympic yenye inakuja. Tunajua hiyo time you are also able to bring it under 2 hours. Tunakutegemea, tunakuombea. When you run for Kelvin Kiptum. I wish you all the best. Mheshimiwa Rais, hapa tuliko vile Mheshimiwa Songo amesema ni Chepkorir Award. Pale Kaptarakwa hadi jana wamekuwa pia wakikutarajia. Kuna mashule mawili inaitwa Chepsamo Primary na Chepsamo Secondary School. Utawasaidia tu kitu kidogo, wako na shida mingi sana. Pia Kapkenda Girls na Kapkenda Primary. Hizo ni mashule ya nyumbani ya Kelvin kabisa. President, consider hawa vile umesaidia Koptega hapa na kitu kidogo, pia na hawa wapate kitu kidogo wamkumbukie Kelvin. Mheshimiwa Rais, ninataka kusema hivi. Hii uwanja ambayo unaiona hapa ni ambayo hawa athletes wanakimbilia. Hata wewe ukitembea unaangalia chini usije ukaanguka. Tunaomba, hii ni kazi ndogo, tukiweza level hii uwanja vizuri, ikuwe portal free, na tuna-agree wote, wanariadha wote kutoka Nandi, kutoka Wazingishu na sehemu zingine wana train Elgeyo Marakwet County.
Hatuna uwanja hata mmoja Elgeyo Marakwet County ambaye ina accommodate hawa vizuri. Hatutaki hata ijengwe ikuwe kubwa sana. Ukilevel hapa, ilevoliwe ile ya Kapsait, kuna ingine Kapcherop, na zile mauwanja ndogo ndogo ndio tuendelee kupata bendera ya Kenya ipae juu sana kimataifa. Mheshimiwa Rais, mwisho Mheshimiwa Rais, ni kushukuru. Wewe umefanya kazi na tunakuaminia sana. Ulipotuambia vumilieni kwa sababu Roma haijajengwa na siku moja, tulivumilia. Mheshimiwa Rais, tunaona kazi yako inaanza kuonekana. Dola vile ilianza kuteremuka, sisi tumeshukuru sana. It is a sign of better things to come. And we will support you, Honorable Rais. We will support you in whatever you do. We will be behind you in Parliament. Whatever you want us to pass for you, we will be always there for you. Otherwise, poleni sana familia, na wa athletes wetu tunawapenda, tunawaenzi. And they requested yesterday at the Requiem Mass that they be given diplomatic passports, so that whenever they are moving out of the country, they always face numerous challenges. Honorable Rais, these athletes are the only people who make our flag to be flown and our national anthem to be sung internationally. Mheshimiwa Rais, wakipata hiyo diplomatic passport, maneno yao itakuwa mzuri. Kwa hayo mengi, mimi nataka kusema tunawapenda wanariadha wetu na tunawatambua. Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Asante Mama County. Sasa waja ni waite wabunge wote ambao wanatoka nje ya Elgeyo Marakwet. Tafadhalini njoo tumseme jina ndio mpeane pole kwa taka moja. Wabunge wote ambao wametoka sehemu zingine. Wanapokuja, Mheshimiwa Rais, niruhusu tu nitambue MCS ambao wako hapa. MCS tafadhali tusimame. MCS tusimame. Mheshimiwa Rais, hapa mahali tuko inaitwa Chepkorio Ward. MCA anaitwa Mheshimiwa Kimeli, na MCA upande ile ingine anaitwa Mheshimiwa Bwana Leng. Na tunataka kusema asante kwa hao MCA wawili kwa sababu wakati marehemu walipata ajali, hao ndio walikuwa wa kwanza kufika pale mahali ajali ilifanyika. Tunasema asante. Basi wacha niwapatie wajumbe wenzangu waseme jina na pole. Sasa karibuni. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto and your government. Mimi ninaitwa Professor Phyllis Barto, mjumbe kutoka Moiben. Your Excellency, mama wa Kiptum anatoka Moiben, tulisoma na yeye, na hata hiyo shule Kipchawat Primary yenye Kiptum alisoma, mimi nilikuwa alumni wa hiyo shule. So kwa niaba ya watu wa Moiben tumekuja kusema pole, and to our athletes poleni sana, family ya Kiptum poleni sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President of Republic of Kenya, all leaders, familia ya Kiptum, na watu wote wa Elgeyo Marakwet na KU South. Mimi naitwa Veronica Maina, nilikuwa katibu mkuu wa chama cha UDA, na tumekuja hapa leo, nimetoka Murang'a County kuleta rabirabi zetu kwa familia na watu wa Elgeyo Marakwet. Ukweli ni kwamba kifo cha kijana kama Kiptum ambaye alikuwa shujaa katika athletics na marathon kinahuzunisha sana, lakini tunawaombea. We are thinking about you. We are praying for grace to avail for the widow and the children. God is on your side and has not left you. May the rich legacy of this great general live on. And to the athletes, don't give up. God is on your side and will grant you the grace. Keep on the race because God is on your side. God bless you. Thank you. Your Excellency the President, all protocol observed, the family of Kiptum, I am a village actually from here. Your Excellency, that was my nursery school.
I was born here, Margaret Kamar. Pole, Chepkongen. Pole sana. Mama, wanya agatin Jumapili ko ngalal ti jogo bek mama jogo tatas mutyo kityo mutyo nebunu gonyu mutyo nebunu gatugul mutyo bigap Chepkoria mutyo bigap Chepsamo. We lost a giant in the making. Kimeje kityo kele may God rest his soul in eternal peace. Your Excellency, lastly, the request that has been made, I want to support Athletics Kenya. Ingete kipichu ole menyei ago practice ne koger ko nilenyu athletes kitinya a lot of young athletes from this place who are upcoming. If you look at the place na mije for your small center neglen go boisie itobeni agitebege ile man wendi chito ngete yu agoi France lakini wamejaribu. So ngotoret Jehova, Your Excellency, amugi ay chang ago kongwe amuga inyo aso magitiole. Please let that be fulfilled. God bless. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, all protocols established. Familia ya Kiptum, now all the mourners. Bwana asifiwe. My name is Cynthia Muge, the Nandi County Woman Rep. Tumekuja hapa siku ya leo not to celebrate a life but to mourn a life that has been snatched ya Kiptum. Tunasema poleni sana. Your Excellency, hawa watu wameomba mambo mengi ya kwamba the heroes should be protected. Your Excellency, mimi kama mbunge pale National Assembly, I have already done a legislative proposal ya kuamend the Kenya Heroes Act of 2014 ndio iweze kuweka hiyo maneno ndani, kazi yako iweze kukua rahisi, hawa watu waweze kupatiwa protection. Tunasema pole sana na asante for demonstrating the housing project is workable, and it's actually workable in the shortest time possible. The house of the late Kiptum, ingawa ilikuja kwa bahati mbaya, is a clear demonstration that the housing project has taken off na itaweza kutupatia mambo mazuri Kenya yetu. Poleni sana, may the good Lord bless you. Your Excellency, the President and all protocols observed, my name is Abraham Kirwa, mbunge wa Mosop. Tumekuja kusema pole. The family of Kiptum, the relatives, tumesema pole. Watu wameongea mambo mengi na rais tunasema asante kwa sababu umetenda mengi towards athletics. Siku ingine tutaongea mambo mengine, lakini tumekuja kusema pole siku ya leo. Poleni na Mungu awafariji. Your Excellency, the President, the Deputy President, na waombolezaji wote, kwa majina mimi naitwa Nelson Koech. Mimi ni mbunge wa kule Belgut, Kericho County. Nimekuja kusema pole kwa kupoteza ndugu yetu Kiptum. Nataka tu to respond on AK's request by Lieutenant General Tuwei that will support legislation, especially that is geared towards promoting athletes and athletics in Kenya. But we also want to ask you that we professionalize athletics and athletics management in Kenya so that we make sure that our athletes, because these are the people who hoist our flag internationally, they are well catered for and well taken care for, and there are so many legislation in Parliament that is geared towards that, and we will support it to make sure that we do not in future come here and we find our athletes lamenting. We want you to live comfortably, we want you to be our heroes, we want you to live a better life, and we will do it because this administration, William Ruto administration, in its manifesto has made it sure that we are going to do that. We will support you, and pole sana brother, wina mnyego tatungetu yo kongo imisi. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Cabinet Secretary, viongozi ambao wako hapa, wachungaji, watu ya Chepkorio, God is good and all the time. Yangu yatakuwa machache. Yangu ni kukuja kuleta pole zangu na familia yangu kwa familia hii. Huyu mzee mimi namjua, nilikuwa nanunua ng'ombe naye hapa Chepkorio kwa sababu mimi ni mwenyeji hapa, ni next hapa wa county hii. Mimi nasema yale yote yamesemwa na viongozi wetu. Hao vijana ambao wanafanyia si kazi ya kukimbia upande wa ng'ambo, wanatuletea vitu mingi sana, majina makubwa, pesa za kigeni. Naibu Mheshimiwa Rais, yale yote yamesemwa hapa tukiwa wabunge ya kusaidia hawa wawe na security ya kutosha.
sababu huyu kijana pengine hata isipokuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, kama angekuwa na mtu ya kumwangalia mzuri, pengine haya yangetokea. Lakini Mheshimiwa Rais, saidia hawa mtoto ya huyu kijana na mama huyu vile yamesemwa hapa, na sisi tuko pamoja. Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, tunakuunga mkono kwa yale bidii unafanya ya kugeuza nchi hii, na bidii ambayo ya kusema watu watoe ushuru. Nimeona viongozi wengine hapa bila siasa wanasema tunataka hii, tunataka hii. Hii yote hawezi patikana bila kutoa ushuru. Wewe ni kiongozi wa kwanza kusaidia watu wa Kenya au kubadilisha nchi hii, watu watoe ushuru ndio hii Kenya iendelee mbele. Kwa hayo machache, Mheshimiwa Rais, tuko pamoja na tuko pamoja na hii familia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana wanaina. Mheshimiwa Rais wetu, Mheshimiwa Naibu wa Rais, kanisa letu takatifu, familia ya ndugu yetu Kiptum, ndugu zangu wakimbiaji na kila mtu ambaye amekuja hapa leo kusindikisha huyu kijana wetu Kiptum. Kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu, kwa niaba ya marafiki wengi, mimi tumekuja hapa kusema pole kwa sababu tumepoteza Kiptum akiwa mchanga sana. Mimi Rais, nataka nikushukuru sana. Hawa wakimbiaji walikuwa nakimbia na hakuna mtu alikuwa anatambua. Lakini siku hizi at least wakikimbia wanatambulika. Wanakuja kwa State House, unawakaribisha, na inaonekana ni heshima, na pia inaonekana kwa dunia mzima tunawaheshimu. Lakini Rais, nataka ufanye tu kazi moja peke yake. Unajua hawa wakimbiaji pia ni watoto wetu na ni watoto wako. Nataka uchukue nafasi, uketi na wao. Kuna mambo mengi utawaongelesha, utawaguide ili tusiwe na hasara. Maana unajua Rais, hata mimi nilipata pesa nikiwa mdogo, na mimi najua hasara ya pesa tukiwa wadogo. So chukua nafasi, uketi na wao ili mambo mengi itatengenezwa. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, Naibu wa Rais Rigiji, Chief Minister, all protocols observed, bila kusahau familia ya mwenda zake Kital. Hamjambo, mimi naitwa Gakuya, na Gakuya ni mbunge kutoka Nairobi, na nimekuja kuleta rambirambi zangu kutoka Nairobi. Nimetoka sehemu inaitwa Embakasi North, na kwa niaba ya Nairobi kwa jumla, pia sisi tumesikia tumepoteza, wakati tunapoteza kijana mdogo wa rika ya miaka hiyo, ni nchi imepoteza, na zetu ni kulia pamoja na familia, na kwamba champion kama hao wawe wakiangaliwa, hata kama ni security. Tunasema binu zote zinaweza kutimiza vitu na kuwe na nafasi ya kuzuia ziweze kuwekwa. Na Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu wewe ni mpenda na wewe ni chupukizi, maoni ya wengi hapa ni kwamba wangetaka kuwa na nafasi ya kuwa na sehemu ya kuweza kufanya practice na kusikia kilio yao, na ukisikia kilio yao utakuwa umewainua katika hali ya kutafuta tunasema kutafuta chakula ama kutafuta binu ya maisha ya kesho. Ridhaa ama hii mbio ni sawa na biashara yoyote, na ni kwamba tumeona wengi wakiinuka kutokana na ukibiaji. Kwa hivyo tungesema serikali yako washikilie kabisa wale ambayo wana hii nyota, ili nyota zao ziweze kuendelea kuangaa, na vazi yoyote ya kuweza kurembesha maisha yao iweze kuwekwa. Asantini sana na Mungu awabariki, na pia hiyo mboma tunaomba Mungu aishikilie, kutokee jamaa mwingine pale aweze kuzimba shimo ambayo imebaki wazi. Asantini.
Asante sana wabunge wenzangu. Mwisho rais, sisi tukiwa Elgeyo Marakwet tuko nyuma yako. Na tunasema asante kwa ile kazi unatufanyia. Tunasema asante kwa Flospa ambaye wewe mwenyewe umekuwa mstari wa mbele na umesema itafunguliwa hivi karibuni. Tunasema asante. Ayo na ile mengine yote pamoja na mbolea, Your Excellency, we are saying thank you. Asante. Sasa wacha nimpatie Mheshimiwa Senator wetu Kisang, alafu ataita wachumbe wengine maseneta. Karibu Mheshimiwa. Asante sana Bwana Kijan. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Deputy President, and all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ya kwanza nataka kuchukua nafasi kwa niaba yangu na family kutoa rambirambi kwa family ya Kelvin Kiptum kusema pole sana kwa kifo cha kijana wetu mdogo, our champion, our icon. Your Excellency, the President, tunashukuru sana kwa sababu ulikubali hii function iwe state function na mmekaramia kila kitu. Tunasema asante sana Your Excellency. Ya tatu, tunashukuru Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobomanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Babwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'Gusii. Abante batanga tiaturasi umuntu oyiga na machini chumbi egera torona kiyoteri ko batutarakora kiturayenda se nyagitari nchebuno mo nyagitari ko ase nyagitari yetu na twase migo ere buyanga tobasa ko kobeka machini chumbi nganeri otogusibi eko eri otiri tomaitinga mbwareki diragende gosenki kiarireta yes ni betia waka lakini to komanye betie yumbo bekiabwate ya tigasi eri oterio as ekdonda ya rosiri but to komanyanga yabwate bube bonde buratigasi eri oterio chikoreta muchandoro mungao bono omachine chumbi tingo advice umuntu ndibwensi akore kuritumika nganero e first aid okorase eri ote lebo.
nege ntekia konyori bintu by'ogutumika aseduka na nege ntekia muno konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge by'ogutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imeyomo chokisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyisano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV, Ubwansu, Gusii. Abante batenga tiaturasi omonto Omoyega na machini chumbi egera torona kiyoteri ko batutakora kitutara se nyagitari nchebuno mo nyagitari kurase nyagitari yetu na twase amigo ere buyanga tobasa ko kobeka machini chumbi ngane rio togusiri eko rio tiri tomaitinga mbwareki diragende gusenki kialireta. Yes, ne betia waka lakini to komanye betie yumbo bekia bwate ya tiga serio terio as ekdonda ya rosiri but to komanyanga ya bwate bube bonde buratiga serio te lichikoleta muchandoro mongao bono omachine chumbi tingo advice umuntu ndebwensi akore kulitumeka nganero e fast aid okorase eliote lebo. Siku hiyo nitahakikisha tumeita hao wanariadha wenyewe, the athletes who participate, and they can share with us the challenges and how they want us to do that law for them. Ningependa kutoa hiyo hakikisho kwa siku ya leo because I know we have challenges in many of our sports federation, including hata hii athletics ambaye for many years they have not done their elections because of disputes and wrangles that are there. I want to plead and request the leadership of Athletics Kenya and all those people who wako kotini in honor of Kelvin, Kiptum and all athletes that suffer because of challenges in our federation. Hii mwaka isiishe kabla hatujafanya uchaguzi ya Athletics Kenya. Kubalianeni mtoe kesi kotini, wanariadha wachague wale wanataka, kazi yao iendelee. Kwa haya mengi na machache, wacha nimwalike sasa Governor wa Elgeyo Marakwet aweze kuendelea kutoka hapa. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana majority leader wetu, Your Excellency the President of the Republic of Kenya na mtoto wa nyumbani pia, Your Excellency the Deputy President Rigi G, mawaziri wetu ambao wako hapa, viongozi, magavana wenzangu, wabunge wakiongozwa na mbunge wa hapa, MCS wetu, all federations, wakimbiaji hapa na wananchi wote ambao wamekuja hapa kuomboleza ndugu yetu Kelvin. Ningependa kuwasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. Mimi sitachukua muda mrefu, Your Excellency. Nataka nichukue fursa hii kwa niaba ya wakaaji wote wa Elgeyo Marakwet County kutoa rambirambi zetu kwa familia ya Kelvin, kwa mzee, mama na bibi yake na watoto. Pia Your Excellency, tunatoa rambirambi zetu kwa county nzima, kwako na serikali yako kuu, kwamba hata wewe pia tunaambiwa kwamba wakati ulisikia ulipata mshtuko sana, Your Excellency, kuliko sisi wote. Tunasema pole sana, na tunasema pia shukrani zetu zote kwako Your Excellency, kwa sababu siku ya leo tumetambulika na wakimbiaji wetu wametambulika kuwa na rais ambaye anakuja kwa mazishi ya mkimbiaji hapa. Your Excellency is the highest and the greatest honor that you have given to the athletes fraternity coming to this place today. Your Excellency,
discussing this even in cabinet and helping the family during this time showed your generosity, na tunasema hatuchukui hivi hivi kama wakaji wa Elgeyo Marakwet County. Your Excellency, also we want to appreciate you since you took over. Your Excellency, hatujawahi sikia wakimbiaji wetu wakilala sakafuni tangu ufike. Wote wamekuwa treated in a humane and in a manner that befits an athlete who is helping Kenya. Huyu Kelvin, Your Excellency, was a personal friend to me. And I want to tell you, the first time I met Kelvin was immediately I became governor. Nikasema I want to start at 10 international marathon. Saa 12 akakuja pale Cherorget, akakunywa chai na mimi kwa hoteli ndogo hapo, na nikauliza Kevin, ulikimbia juzi ni kama nataka kuvunja record? Akaniambia ngoje nitavunja. And he was in the starting line for 10 international marathon. Since then we became friends, na tangu siku hiyo wakati aliwin hii ya juzi October, he came all the way to my office. We received him and we celebrated together in October, Your Excellency, after you had done it in Nairobi with CS Namwamba. Wakati alikuja ofisi yangu akaniambia the world will know him this year, the next year of 2024 when he will be going to Olympics. And he told me when we were in my vehicle, akaniambia, Your Excellency Governor, taribu ukuje twende unione nikikimbia Paris. I promised him that I will go and witness history. He had told me he's going to run under 2 in Paris so that he shows the world that Elgeyo Marakwet is the best home of champions. Your Excellency, unfortunate that we may not see that moment, but for you coming here today, you have elevated our athletes to be a level that Kenyans now feel like kukimbia sio kitu tu hivi hivi. It is a big thing that can get even the eye of the President of the Republic of Kenya. We are very humble, na mimi kama governor hapa nataka tu nikushukuru kwa sababu juzi umetusaidia kwa pale Kamarin na Iten. Your Excellency, hapa tu wananchi tumekuwa na wao tukiomboleza hii masiku yote. Wametuomba na aliniomba mimi wakati tulikuja hapo kuongea Chepsamo. Wamesema utusaidie hii kiwanja. County tulifanya mpaka penye iko. Lakini Your Excellency, ukituwekea ikwetu kiwanja na uongeze tu manyumba ya kuishi. Athletes wengi wanarudi nyumbani na kupotea kwa sababu ya kukosa mahali ya kuishi na kusaidiwa. Wakipata hapa, we will have made this place and get more athletes from this place in KU South. Secondly, Your Excellency, we have a big problem in athletics. And this problem, Your Excellency, emanates from qualified staff. Your Excellency, ukiona wale wanasaidia our athletes wetu, utaona wote ni wazungu. Your Excellency, tuko na retired athletes ambayo wako na uwezo ya kukua coaches na kukua managers. Mimi nataka nikuombe kwa unyenyekevu, Your Excellency, kwa sports ministry tukuwe na department, waandikwe kama TSC, tuandike coaches wa athletics wale wanasaidia vijana wetu na wanakuwa managers wa vijana wetu, Your Excellency. Pia Your Excellency, kwa sports pia nimekuomba ikiwezekana kwa counties kama Nandi, Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, North counties wale wako na wakimbiaji, ikiwezekana tuwapatie a special case where they have a coach in every school, a teacher, but he is a coach in every primary and every secondary school, so that we nurture these athletics from the lowest level mpaka juu, ili tukue tuna win all these levels of competitions, Your Excellency. Your Excellency, niko na wenzangu magavana wamekuja hapa. Ile tu ningependa kusema kwamba, Your Excellency, this is the biggest town in KU South, na tulikuja kwako juzi na viongozi wote, tulikupatia mambo yetu, hatutarudia hapa. Tayari zingine zimeanza kufanyika, na hapa utakuja kutuambia yale tulikuambia, Your Excellency, pia. Lakini mwisho ningependa kusema hivi, wale walikuwa wanafanya kazi na Kelvin, the managers of Kelvin, and I'll say in English, those who were managing Kelvin, those who were coaching Kelvin, because of course we lost the coach. I want to request you as the governor of this place. Kelvin was a personal friend of me, or my personal friend. On behalf of myself and on behalf of this county, and so that we also protect the rights of this family and the rights of these people, I want to request the managers who are managing Kelvin that please do justice to Kelvin by making sure that no single cent of Kelvin disappears along the way. It will be even worse if it disappears and the person is dead. It will be a curse of generations. I am requesting you, and Your Excellency, if they don't comply, we will come to you so that you can support us, so that those young children, hawa watoto ni wadogo sana,
Hawa watoto wanahitaji waende mpaka university so that Kelvin apate haki yake. And finally, our Nike and Golasso. Nike has been here for the longest time since I was a young person. Golasso has been here. All these athletes run using your gear. They all come from Elgeyo Marakwet County. We are here requesting our president to support us with a small stadium. But Nike and Golasso, you are global brands. Kelvin runs and wins. Kipchoge runs and wins. How selfish can we be and leave the whole area like this without a single stadium written Nike, and these people are running with you? We are requesting you today in front of our president, if possible, do something in this county of Elgeyo Marakwet so that we remember you and we will wear Nike in every day, everywhere across the world. Kwa hayo mengi, I want to take this opportunity, Your Excellency, to call my colleague governors wakuje hapa. Na wakati wanakuja, Your Excellency, niko na mkubwa yangu wa zamani, Governor Tolgos, nataka asimame a wave to the crowd. Governor wetu wa kwanza wa Elgeyo Marakwet County. Hao watatu, Your Excellency, wakati Kelvin aliwin marathon, walikuja sana kusherekea na sisi. Tutaanza na jirani Governor Kachapin kutoka West Pokot. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, ya familia ya mtoto wetu Kelvin, kanisa, familia ya athletics wote na monas wote, Bwana asifiwe. Mimi vile mmesikia ni governor ya West Pokot. Mimi pia nimekuja kibinafsi na kwa niaba ya kaunti ya West Pokot kuja kusema pole na kuomboleza kwa kifo ya mtoto wetu Kelvin. Pia pale baraza la magavana, mimi ni mwenyekiti, kwa hivyo nasema kwa niaba ya baraza la magavana kama kamati tunasema pole sana, kwa sababu kifo imetupokonya shujaa ambaye alikuwa ameleta sifa katika nchi yetu na pia alikuwa anaendelea kuleta sifa kubwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hata sisi kama magavana tumefurahia kwa sababu wewe ulienzi huyu shujaa wakati alikuwa hai, ukapatia yeye hona, na pia wakati amefariki umeendeleza kuweka ile vision alikuwa naye kwa familia yake kwa kuwaheshimu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Ile wenzangu wamesema, ile heshima tunasapatia hii sehemu ya North Rift kwa sababu imetuletea sifa kubwa, ni kujengea hawa wanariadha wetu vifaa ambayo wanaweza kutrain kwa njia mzuri. Kuna ile stadiums kama Kamarei na zingine, na hii ambayo wamesema, tunaomba sana pia kama magavana kwamba sisi tutafanya yale pia kurekebisha yale madogo madogo stadiums kwa heshima ya shujaa wetu. Lakini zaidi kwa sababu sisi ni wakimbiaji sehemu hii, mbira sio sana, tunaomba sana wapewe hawa vifaa na itakuwa ni heshima sana kwa wakimbiaji wetu. Kwa hivyo sina kusema mengi, asanteni sana na Mungu atufariji. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, Prime Cabinet Secretary, jamii ya wakimbiaji ambao leo tunahusinika pamoja kwa kupoteza mwenzenu, jamii ya Kiptum, kanisa ambalo amekuja kutuongoza kwa mambo ya kiroho, waombolezaji wote ambao tumekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni machache, Your Excellency, kwamba nimekuja hapa kwa sababu yangu mimi mwenyewe na kwa sababu ya Wasingishu, niaba ya Wasingishu ambao wakimbiaji wote wanaishi, kutoa rambirambi zetu. Tunajua kwamba Kiptum ametupatia jina na sifa kubwa sana nchini Kenya. Ombi langu moja, Rais, ni kwamba hawa wakimbiaji na jamii ya wakimbiaji, sisi wote tunajua wametupatia jina safi sana na wametuenzi kama Kenya. Lakini wanajiuliza swali, tangu 60s
Tumeharvest so many medals wakati ya Kipchoge 70s, 80s, 90s mpaka sasa, lakini hatuna kitu ya kuonyesha dunia kwamba sisi tuko na wakimbiaji, kwa sababu vifaa ambao wanatumia, viwanja vyao zote siko chini. Kwa heshima yao, Your Excellency, na kuomba tukamilishe hivi viwanja, ili kila mwaka tusikuombe na kuomba vizazi vingine, utukamilishie Kipchoge Stadium. Tunakuomba kwa heshima, kwa sababu the medals they have given us mengi sana. Utusaidie ile yangu ya Kipchoge, ile ya 64 Stadium, hatuna pesa ya kutosha. Ile ingine ya Kamari na hizi zote, Your Excellency, go out of your way and help us, because hawa pia lazima tuwaenzi. Kwa hiyo machache, Your Excellency, naomba kwamba sisi kama governors tunakushukuru sana. Umesimama na watu wetu wote, wanasema hawa watu wote wanatoka humu, wamezaliwa Nandi na hapa, lakini wote wakikimbia, wakifaulu, wote wanakuja kuishi Uasin Gishu. Na hata leo, Your Excellency, nyumba ya TUM, baada ya hii tunaenda Uasin Gishu. Tunapoinua Eldoret kwa city, tunaomba wakimbiaji tafadhali come and invest in Eldoret town, kwa sababu hapo ni mahali sisi wote tunaretire. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwanza, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, leaders present, familia ya Kelvin Kiptum, viongozi wa kanisa na wananchi wote. Kwanza nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi, familia yangu, na kwa niaba ya serikali na wananchi wa Nandi kusema pole sana kwa kifo cha Kiptum. Nimekuja hapa kwa sababu sisi ni jamii moja. Hii jamii, Your Excellency, Mwenyezi Mungu ametupatia talanta, haswa hii ya athletics ambayo iko katika Nandi, iko hapa Uasin Gishu, iko Elgeyo Marakwet. Sisi tumeguzika kama region yetu ya North Rift, na pia kama serikali ya nchi ya Kenya, najua hii imetuguza, na kama jamii ya dunia. Your Excellency, tunashukuru serikali yetu kwa sababu tangu wewe uingie katika uongozi, kwa miaka karibu 5-7, athletics facilities katika North Rift yote imekuwa katika shida. Lakini tunashukuru kwamba tumekaa chini na serikali yako pamoja na ministry, kwamba kule Kapsabet mambo ya stadium tayari contract imepeanwa, hapa Uasin Gishu inaendelea, kule Elgeyo Marakwet iko. Your Excellency, we want to work with the ministry and we thank you. The minister in charge and the team at the ministry this time around are working with us as county governments so that we can be able to address this challenge of athletics facilities in our region. And Your Excellency, we are asking that you put your hand there and ensure that hii kazi ambayo imeanzishwa iweze kukamilika. Your Excellency, we also thank you kwa sababu ya ile program umefanya ya kureform the reward system ya kusaidia our athletes. Huyu Kiptum tunajua hako na nyumba hapa ile umemsaidia, lakini pia tunajua hako na nyumba kule Nairobi ambaye serikali imempatia. We want to say, Your Excellency, hii kazi ya athletics kama imesemwa, it is talent that can only be exploited within limited time, maybe 10 years, 15 years. And since we already know that reality, Your Excellency, we are asking that there be an investment plan ya kusaidia our athletes so that eventually as they retire honorably. And we should be able to do that through legislation but also through policies ya serikali. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nataka kukuomba kama kiongozi katika sehemu hii, as you work towards transforming the economy of our country, let us not leave anybody behind. Na hawa ambao ni athletes wetu wasaidiwe. And as I conclude, Your Excellency, the threat to athletics in Kenya today is this challenge of doping. And I want to make it clear, Your Excellency, part of the reason why we have not won the war against doping is because the program and the fight against doping is skewed against athletes, leaving out the other stakeholders. Your Excellency, how do you punish an athlete by banning them for 4 years or 8 years, while those who may have participated in the process of introducing them to that mess
are allowed to walk free, and they will be available to defile and mess up the lives of other athletes. We must rethink the fight against doping in this country and ensure that every person who participates in the process is actually fined, so that we do not have a situation where our athletes are introduced to doping in a manner that messes up their lives as we move into the future. Nataka kusema asanteni sana, poleni familia, tuko pamoja na nyinyi. Asante, Mungu awabariki. Ili nikimaliza, all deputy governors na staff wa counties wote walisaidiana kwa mambo ya Kiptum send off. Tafadhali deputy governor kutoka Nandi, deputy governor Elgeyo Marakwet, CCs, everyone wa county tumsimame tu pamoja. Wale walifanya kazi, speaker West Pokot, wale wote walisaidiana. Your Excellency, mwisho ni kwamba nimepewa kazi ya kwamba tuangalie mambo ya mjane, lakini Your Excellency, unajua mimi ni kijana yako ya mkono, niko chini yako. Wengine wanasema serikali kuu. Your Excellency, wewe ndio unapeana signal kwa hii maneno yote kwa hii Kenya mzima. Utatupanga sisi, ndio tutafuata tu ile wewe umesema, ni ile sisi tunafuata, Your Excellency. Finally, to the Athletics Kenya, Athletics World Athletics Federation, is that we want to tell the world that Kiptum is not the last athlete to come from this area. Our young children, the young children of Kiptum, will be the ones also to break the record. But there are only two things. You've seen Governor Kutimoja saying, kila mtu ataenda Wasingishu. Governor, I want to rectify and say, there are only two things in this world now. If you really need to win anything across the world in terms of athletics, there are only two things. You are either born in Elgeyo Marakwet or you train in Elgeyo Marakwet. If you don't have that, forget about winning. Thank you very much. Nachukua muda hii sasa kukaribisha waziri kijana wa nyumbani, waziri Kipchumba Murkomen. Na Your Excellency, tunashukuru sana kwa kupeleka mtu mwenye ana title deed mpaka sasa anasimamia barabara yote Kenya mzima. Your Excellency, that was a great honor to Elgeyo Marakwet. Karibu sana waziri. Wesley wacha fitina. Your Excellency, the President, the Deputy President, the family of our brother Kelvin Kiptum, and all the distinguished mourners who are here, good afternoon. Your Excellency, I will be very brief. And before I make a few remarks, let me first introduce my colleagues who are here. We have various government officials. Let me start with Honorable Florence Bore. She is the CS in charge of Labor and Social Services. We have also PSS who are here. I'll start with the son of this county and a family member. You can see he's sitting with the family, Your Excellency. Honorable Chris Kiptor, Dr. Chris Kiptor, PS Treasury, is a member of the family, and also he comes from this constituency and this county. PS, I was not to introduce PS Tum, but on behalf of my friend Namwamba, I'll introduce the PS of Sports, PS Tum, who has worked closely with Kiptum and the team. We have also, PS Hari Mutai, the PS of Health, is also here, Your Excellency. We also have former members of Parliament. They just wanted to be recognized here. We have Honorable Kiptanui, we have Honorable Langat, we have Honorable Kamlesh, Daniel Rono. You know what happened. You will know what to do, Your Excellency. And we know, and we also have Honorable Langat, who is here. There are many other senior government officials here. There are MCAs of the area. Wako hapa, simameni. Nimeambiwa niwasimamishe. Asanteni sana. Mheshimiwa MCA wa area hii, wa ward ya Kiptum ni Leng, na also MCA wa area Koima ambaye ni Hasla, alikuwa conductor wa matatu. Asante sana, Your Excellency. Your Excellency, kwanza nataka kusema kwamba mimi nilihusunika sana kwa kumpoteza mkimbiaji ambaye alikuwa mtu wa kutegemewa kwa dunia mzima. Bwana Kiptum alipofariki, hatukumpoteza kwa Elgeyo Marakwet peke yake, but in the whole world. Ungeangalia habari za dunia, ungeona kwamba CNN, BBC, all channels in the world were covering his death, because, Your Excellency, this man, this very man, who perhaps had the little education, who perhaps, Your Excellency, started running just a few years ago. He was walking on foot. A man who perhaps
could never have been recognized by anybody because of his hard work and talent, became a conqueror of the world. Your Excellency, I love athletics, perhaps because I went to St. Patrick's High School, where my desk mates were world beaters, gold medal medalists when we were in class. But I've become a fan of athletics. I watched Kiptum running Chicago Marathon live and breaking that record. Your Excellency, these athletes, including Kiptum, have made a difference through sports. And sometimes we have over-glorified class education, Your Excellency, to the extent that we deny these athletes opportunities to serve in government just because of lack of a paper. Your Excellency, under CBC program, we need to change our mindset. We should not force everybody to have a particular certificate. Their running exploits must count for something and must be rewarded to be a certificate. And Your Excellency, there is no problem if we can absorb these world athletes once they win their medals in the world. There's no problem to take them to government parastatals to become brand ambassadors and get them a job, Your Excellency. These strictures, hii vitu tunaweka kwa sheria kusema lazima ukuwe umemaliza form 4, ukuwe na second upper degree, ukuwe na masters, Your Excellency. Under CPC program, I want you to request you, we find a way of accommodating everybody who breaks a world record, becomes mandatory in our government to absorb them in some place in government to serve, to become brand ambassadors of these institutions, Your Excellency. To finish, Your Excellency, I want to say this. We support your government in everything that has been requested. We will work with you under your directives to make sure that these things are delivered. On my part, these athletes had requested me in Iten the other day. If we don't plan Iten very well, Your Excellency, if we don't plan Kaptagat very well, if we don't plan Chepkorio very well, and many other towns, Kapsabet, Kericho, and other places where they train, these people will lack a place to run and to train. Ukienda saa hizi mabarabara zetu umejaa bodaboda na imewekwa lami kila mahali. Ilikuwa ni request ya hawa wakimbiaji kwamba wawachiwe barabara yao ya Maram yenye watakutumia kama training kwa sehemu hizi za North Rift, Your Excellency. Na nime request all the 3 governors who are here, mark those roads, and as a Ministry of Roads, sisi tutatengeneza tuweke mara mzuri where they can be able to train, because it is not all the roads that must be tarmac. If we put in tarmac, we will finish our watu kwa training na miguu yao itaumia, Your Excellency. We must make sure that we give them the running tracks for the Maram as they requested. The rest of the things that touch on our dockets, Your Excellency, tutafanya hiyo tuhakikishe tuende mbele. Thank you, sir, for coming to this county. Thank you also our watu igere bichu tukulji, Your Excellency, ko chega chigaya eguchi angete mbubuto ko eguchi bichu Chepkorio ni agorone tugulni amajaleji kongoi ko kasa bichu ko kongoi ki kono nafas haun kasi egwaziri akenge nengung amajaleji aegasi NBD ako chaba barabara choko mwae mheshimiwa hiyo necessary. Hiyo ni mambo tutamalizia sisi wenyewe asikusumbue. Your Excellency, I thank you, and now it's my pleasure to invite my colleague. And I want to say, when Namwamba is coming here, to these athletes who are here, you got a cabinet secretary who loves his job and loves you people. I have he is my colleague, but under peer review, I can say Ababu Namwamba is one of the most hardworking, committed minister to his job and to the athletes. And I want to say, if you continue like that, Mheshimiwa Namwamba, tukishikiliana pamoja, wewe utabadilisha sports kwa dunia yetu. Karibu ndugu yangu, uendelee kutoka hapo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much, my brother Waziri Kipchumba. Now, Mzee Samson Cheriot Chepkieng na Mama Mary Kangongo, wazazi wa huyu shujaa wetu, Asnath, pamoja na watoto Caleb Kigen,
na Precious Jerop, poleni sana. Mutio missing. Your Excellency, nataka kwanza kutoa rambirambi maalum kutoka kwa baraza lako la mawaziri, na ni shukuru baraza lote la mawaziri kwa kuchukua muda kuzungumzia huyu shujaa wetu katika kikao chetu cha baraza la mawaziri wiki iliyopita, na wakaweka pamoja ujumbe maalum as a special tribute to this national hero. Your Excellency, allow me to read this message from Cabinet. And this message is signed by His Excellency the President, His Excellency the Deputy President, our Prime Cabinet Secretary, and all Cabinet Secretaries. And this is their message. Since Monday, 12th February 2024, when we received the dreadful news of the passing of Kelvin Kiptum, alongside his coach Javier Hakizimana, on the night of Sunday, 11th February, Kenya, and indeed the rest of the world, has been gripped by overwhelming sadness at the tragic loss of a Kenyan and global icon. Snatched from us at just 24 years of age, the late Kiptum was a once-in-a-generation sporting talent who astounded the sporting world by becoming the first person to run a marathon in under 2 hours and 1 minute. This historic achievement and his many other record-shattering feats in his short career earned him accolades both at home and abroad, which included his much-deserved conferment with a national honor and award, the Order of the Grand Warrior, or GW. This world is now a lesser place without Kelvin Kiptum in it. The night sky is darker, the sea breeze colder, in the absence of his bright star and radiant warmth. His accomplishments inspired millions to continuously push themselves to greater heights of excellence, whether in sports or in other aspects of life. His easygoing personality, humility, and eagerness to assist and mentor others made him a much beloved figure among all who he interacted with. To his wife Asna Jeruto Rotich, their children Caleb Kieng Kiptum and Precious Jerop Kiptum, and to Kiptum's parents Mary Kangongo and Samson Cheruyo Chepkieng, as well as the larger family, on behalf of our mourning nation, we extend our heartfelt condolences for your tragic loss. We mourn with you for the passing of a young man in his short life who achieved so much, made so many lives better, inspired millions, and immortalized himself in sporting record books, as well as in the hearts of athletics fans. What really can we say to make it well to a young wife and children who have lost their pill of joy and strength at such a tender age? What words are enough to pacify parents who had just started watching their young son reap the fruits of hard work and determination? How much condolence is sufficient to console a family bereft of their beacon of hope and direction? Indeed, nothing is sufficient, especially not at this moment of darkness and soul searching, but we join in your pain and invite you to take solace in the Holy Scripture in Revelation 21:14, which says, and I quote, "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." End of quote. We
the cabinet of the government of Kenya, join the world in expressing our grief and sense of loss at Kiptum's passing, as well as our gratitude for having been blessed to have him in our lives, albeit for too briefly. As Kiptum and Hakizimana are laid to rest, we thank the Almighty God for their lives and legacies, and we trust that the Lord Almighty will give you the strength and fortitude to bear this great loss. This is a message from the Cabinet of the Republic of Kenya. Your Excellency, allow me to briefly say a couple of things on behalf of the ministry responsible for sports. Today I stand here really with a very heavy heart because Kiptum for me was like a son, and I interacted with this young man up close, and he was an incredible young Kenyan. A bright star dimmed far too soon, and an athlete who was already taking a prominent role in all the good things that this ministry and government is doing. Kiptum had already become a champion in our anti-doping agenda, our absolute zero tolerance to doping, our message of running and winning clean. And indeed, when his record was ratified only a couple of weeks ago by World Athletics, we applauded because he then symbolized that indeed you can run, you can win, and you can shatter world records without doping. And so we have really lost an incredible star in many respects. Kiptum has also unified our country in life as well as in death. When he ran that incredible 2 hours, 35 seconds, the whole of Kenya celebrated. And when he passed on that fateful night of February 11, we all were shattered. Your Excellency, I traveled here just hours after that terrible accident, visited the family, and I could see how devastating that accident was on the whole village of Chepsamo, this whole area of Chepkorio, and indeed the whole Elgeyo-Marakwet County. I went to the mortuary, to the morgue at Eldoret Hospital, to view the body of Kelvin lying side by side with his coach, Kavie Hakizimana. And I could see what a great loss it was to the family and to everybody. And I want to assure all of us here today that we honored Kelvin in life. We honored Kiptum in life. 2 days after he broke the world record, the ministry hosted a special ceremony where we honored him in the manner that we have set as government, including the rewards that we have set for setting a world record. And I'm glad that even in his passing, again, government has stepped forward to honor this national hero so that we recognize that he was a hero both in life and in passing. And I'm glad to also disclose that we have extended this honor to his coach, Kavie Hakizimana. Nataka kushukuru Mheshimiwa Rais ya kwamba uliniruhusu siku 2 zilizopita, uliniruhusu kusafiri hadi kule Rwanda, Kigali, kujiunga na familia Kiptum, Kavie Hakizimana, and I joined the family and friends of Coach Hakizimana as we laid him to rest in Kigali. And I want to assure you that the people of Rwanda really appreciated the gesture from the people and the government of Kenya of standing with that family. And incidentally, mkewe kocha Hakizimana ni mtoto wa hapa Chepkorio, Joan Chelima anatoka hapa Chepkorio, ambaye sasa ni mjane, na tumetoa msaada maalum kama serikali kusaidia familia hiyo. Let me also add that there is a very deliberate effort that government is doing to support our sportsmen and women in terms of facilities, and I've had a lot of talk here
about facilities and infrastructure. Your Excellency, again, with your guidance, we are already working on a lot of these facilities. We have advertised the construction of Camarine Stadium to international standards, and we are at the tail end to start that project. Alongside Camarine, we will also be upgrading E10 grounds. And in honor of our fallen hero, I see no reason why we cannot add these Chepkorio grounds to that project, which is already progressing. And in this whole region, which is really our talent belt, all the way from South Rift, from Bomet through Kericho to Uasin Gishu to Nandi, Elgeyo Marakwet, West Pokot, this whole region, we are being very deliberate, Your Excellency, in investing in upgrading of facilities. We already have a project to upgrade Kipchoge Keino Stadium, which in fact is one of our target host cities for the Africa Cup of Nations in 2027. We have already advertised the construction of Kipchoge Keino Stadium in Nandi County. Our eyes are on Kapkatet grounds in Kericho County. Our eyes are on Bomet Stadium in Bomet County. And so this whole athletics talent belt is very much fully catered for in our infrastructure development program. That I want to assure you here. We have also included this region in the special program of setting up training centers. Your Excellency, we have set up 42 athletics training centers countrywide. And this Elgeyo Marakwet County has 3 of those 42. Kaimoi Secondary School, Kapkenda Girls, and Chewot Boys. All those are centers among those 42. And we have now added St. Patrick E10 as a special elite training center. And so even in terms of centers and academies, we are very much on top of that agenda. Finally, Your Excellency, let me also clarify and assure our athletes that we genuinely love and care for you as our athletes. Tunawajali sana. Tunawajali kwa sababu you are the goose that lays the golden egg. I love to say that Kenya's #1 export to the world is not tea, it's not coffee, it's not tourism. Kenya's top export to the world are these great sportsmen and women. You are the people who brand this country in terms that we cannot even quantify. And that is why we have taken some very, very strong measures. #1, we have improved the reward scheme. Now we are rewarding you at a much, much higher level. #2, we have worked with Athletics Kenya to introduce an endowment fund, and the ministry has donated 20 million Kenya shillings, Your Excellency, to activate an endowment fund to support our athletes in retirement. And we have invited the private sector to work with us to support that endowment fund. #3, we have initiated together with Athletics Kenya a pension scheme where our athletes can save voluntarily while active and can draw from that while in retirement. We have also partnered with Athletics Kenya and Housing Finance to start a special package, a special product for you to fully benefit from the affordable housing program. And finally, we have introduced a program working together with our banks, Kenya Commercial Bank, National Bank of Kenya, and Cooperative Bank, on financial literacy to help our athletes to manage their finances better, to invest their resources better, so that while the sun shines, you can keep some hay for when it rains. And so I believe that we are doing well. I want to invite all of us to support all these programs. I want to invite partners like Golazo, like Nike. We appreciate the work you are doing to help us develop athletics. We want to invite you to work with government to support all these programs so that we can fully support our athletes. Na wahakikishia wanariadha wetu na wanaspoti wetu kwa jumla ya kwamba serikali ya William Samuel Ruto ina nia, ina azma, ina uwezo wa kuinua hali yenu
and we shall not spare any effort in making sure that we continue in improving your circumstances. Poleni sana kwa kumpoteza mwenzenu, watu wa Chepsamo, Chepkorio, Elgeyo Marakwet, poleni sana, mutio missing. Thank you very much. Your Excellency, let me conclude by saying that all the resources due to Kelvin, and the ministry is being very deliberate in documenting anything that was due to Kiptum, due from government, due from agents, due from endorsements, due from management. We shall pursue every single coin and make sure it is put together to the benefit of this family. Your Excellency, I give that assurance. Na nikushukuru Mheshimiwa Rais, in a record 7 days, we have been able to put up a home, 2 houses, both 3-bedroom, 1 3-bedroom house for Asanath and her children Caleb and Precious, and another 3-bedroom house for Mzee Cheruyot and Mama Mary Kangongo. And that is support from government, and we will continue to stand with this family. It is now my honor and privilege, ninaposema kwaheri, to a boy who has been like a son to me, a boy who really I had a lot of faith in. I was looking forward to Kiptum shattering the 2-hour ceiling in the marathon, and for him to take a bow in the Olympics this summer in Paris. As I say, kwaheri, nasema pole sana na tutasimama na family. Let me now take this opportunity to invite His Excellency, our Prime Cabinet Secretary, to deliver his message of condolence. Asante sana, kongoi missing. Thank you. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the widow of Kelvin Kiptum, Asanath, and your 2 children, Caleb and Precious, the parents, the sporting fraternity, World Athletics, and the Kenyan athletics leadership, friends, brothers and sisters, and the clergy. Mine shall be very brief. First is to take this opportunity at a personal level to convey our deepest condolences to the family of Kelvin Kiptum, a flame that has been blown out by an unfortunate accident only a few days ago. Your Excellency, it's a difficult moment, particularly for the family and for the people of this area and Kenyans and the athletics community. We can only wish and pray that the record that Kiptum was planning to break shall one day be broken by Precious and Caleb. The other thing I would just want to highlight, Your Excellency, is that we wish to recognize and appreciate your government because you have provided a strong, peaceful and stable and secure environment for these young people to be able to showcase their talent and be able to globally scale this particular terrain without any worries whatsoever. It is important that we continue to rally behind you as a nation so that peace and security and stability will anchor the opportunities that abound amongst our people.
Finally, Your Excellency, I have come to this place where they say it's high altitude. And high altitude comes with a strong wind and a chill. So I have learned that in order to beat the wind, the secret amongst the high altitude people is that you have to keep running so that you can be warm. And in the process, you can deal with this very strong wind. And so that we don't take any more time, because nilipoangalia, I realized that the time the politicians have taken to speak, if Kelvin was running, he would have actually broken the record of the 2 hours. So in short, we politicians have taken more than 2 hours to talk, and that is what Kelvin wanted to shatter. So with those few words, let me now call my brother, Rigathi Gachagua, so that he can come forward, make a few remarks, and invite His Excellency the President, and may Kiptum's soul rest in eternal peace. Thank you. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, the family of the late Kelvin Kiptum, his wife and children and parents, our athletes, all leaders present, watu hapa Chepkorio, God is good, and all the time. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency, I will be very short, kwa sababu hii baridi vile naendelea. Hata wewe rais ukija nimekuomba ufupishe pia, kwa sababu huyu Kipchumba Murkomen hakutuambia tuvae vizuri pahali tunakuja. Mimi rais, tumekuja na rais hapa to join the family to mourn this great son of this land and a hero of our great country, a young man who has done proud to our republic by shattering the world record and was looking forward to even do much better in the Olympics at Paris. We have come to condole with the young family and the parents and to tell them that we hold them in prayer, that God give them strength to bear the great loss. Your Excellency, your presence here today is a clear demonstration of where your administration holds our athletes. Last Jamhuri Day, Your Excellency, you honored many athletes, including the late, with honors because of your personal commitment to the development of sports in this country. Na kwa hivyo tunaomba wale wanariadha wote ambao wataenda Olympics to honor this great son here by carrying our flag high and shattering many other world records. That way tutakuwa tumeinua jina lake. We trust our team will do very well in Paris, na tunatakia nyinyi mema. Kama rais atakubali anipe ruhusa, nitakuja siku 2-3 niungane na nyinyi. Sijui kama atakubali, kwa sababu rais siku hizi kichwa yake yuko tu kwa mambo ya uchumi. Anatusukuma hata sisi wengine masomo yetu yuko chini, anatuambia tukue economist. Najua huyu rais ni rafiki yangu, lakini kuna bahali alinichenga kidogo. Aliponiambia nikuwe naibu wake, nilikuwa nafikiri nakuja kumsaidia kazi. Hakuniambia ya kwamba zote anataka tukue ma economist. Mambo yetu tu mambo ya uchumi kutoka asubuhi mpaka usiku. Kwa hivyo rais, utanikubalia mimi niende Paris siku 2-3 niwachane na mambo ya uchumi, nika support hawa. Sisi tunataka kusema tumekuja hapa kuungana na nyinyi, na we want to say pole to the parents, to the widow, to the children,
we are with you in prayer during this very difficult time. Governor, umeongea mzuri ya kwamba ukitaka kuwa mshindi, this is a county to be, na hiyo ni mzuri. Umesema pia ukitaka good training, this is a county to be. Ungeongeza tu, ukitaka bahali iko baridi kali, this is a place to be. Kwa hayo machache, ningemuomba rais wetu kwa heshima akuje aongee na apeane rabirabi. Mheshimiwa Rais. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Mama mjane, Mama Asanath na watoto wa ndugu yetu Kiptum, Caleb na Precious, mzee baba yake Samson na Mama Mary, familia, wananchi wa hapa Chepkorio pamoja na Elgeyo Marakwet County, hamjambo. Hamjambo tena. Chamgei. Mimi pia naungana na viongozi wote kuleta rambirambi zetu kwa jamii hii ya ndugu yetu kijana mwanaspoti Kelvin Kiptum katika ghafla hii ya mazishi ya huyu kijana. Poleni sana, pole mama, pole wazazi wake, marafiki wake, the sporting fraternity who are here, na wananchi wa sehemu hii. Huyu Kelvin, ingawaje alizaliwa katika sehemu hii, alikuwa amevuka mipaka ya kijiji yake, kaunti yake, akawa ni Mkenya ambaye alitambulika, na vile mumeona hata katika kifo yake dunia mzima imeungana kwa sababu ya kijana huyu Kelvin. And therefore we've come here as friends, as family, as leaders, to condole with the family on the demise of this great Kenyan and a world beater. I got to know about the passing on of Kelvin from CS Sababu. I think it was maybe a few hours after it happened. And it was really a very heavy moment for us, because in Kelvin we saw the future of athletics in Kenya. And Kelvin has stood out not just as a great athlete, but more importantly as a good person. Alikuwa ni mtu mwenye roho safi, na tumekuja hapa kumpatia rambirambi zetu za pole na za kwaheri. Na hata katika kifo yake, Kelvin is talking to us in many ways. Anatuzungumzia kama Wakenya hata katika kifo yake, kwa sababu huyu Kelvin alikuwa ni mtu, vile imesemwa hapa na wale walikuwa wanafanya kazi na yeye, he was ambitious, disciplined,
and focused, kwa sababu alikuwa ametoka mahali palipo chini sana, lakini kwa sababu ya bidii na kujitolea alifika mahali amevunja rekodi ya dunia. Huyu kijana ambaye alitoka familia ambaye haijulikani, sehemu ndogo ya Chepkorio, lakini leo rekodi ya dunia iko na jina yake. Na ni kwa sababu alijitolea, hakutaka kuwa na sababu. He had more reasons not to succeed than he had to succeed. But he worked against the odds. He could have said, I come from a village that is not very well known, or I come from a family that cannot get up for me, or that I don't have even running shoes. You heard him that he ran barefoot in his earlier days. But he didn't see those as impediments to his ambition and to his success. I say Kelvin, even in his death, is speaking to us as Kenya. That we may not have gold, we may not have so much, and that should not deter us from being the great country that we must be. All of us, as the people of Kenya, we must love this country enough to be able, each and every one of us, to do their best to make Kenya great. Kelvin had just joined the many heroes that we have, the great ambassadors of our country, our sportsmen and women that keep Kenya on the world map. And I know that we had faith, we had hope that he would keep Kenya in that map, even in the coming Olympics in Paris. But since we have you, our athletes, and you have heard from all of us, Paris is going to be the Olympics that is going to define this man, Kelvin. We want you to make Paris an Olympics of Kelvin Kiptum. Mutusaidie na tunajua mko na uwezo. Nataka niwaambie wanariadha wetu na sportsmen wote wa taifa letu la Kenya, sportsmen and women wa Kenya, kwamba sisi tuko na mpango kamili. Wakati tumechaguliwa 2022, mnajua tayari Kenya ilikuwa katika orodha ya nchi ambazo zingepigwa marufuku. We were candidates for being banned for matters doping. And it took us as an administration. I remember sending Ababu na Mwamba, and we had to engage our friend Sebastian Coe. When I sat with him in my office, I asked
him a simple question. What do I do so that Kenya is not banned? And he asked me that for Kenya not to be banned, you have to do 1, 2, 3, 4, and you have to put a fund of almost 750 million Kenya shillings every year to deal with the problem of doping. I am very happy that we complied, and Kenya today is off the list of countries to be banned for doping. Sebastian Go was here himself. He has had to leave, and I want to thank him because he is a friend of Kenya. Why not for him? He bent over backwards to accommodate our country. Mimi nataka niwaulize wanariadha wetu, mumejaliwa na Mungu, bidii yenu imewa Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Yaharibu sifa yenu kama wanariadha wa taifa letu la Kenya. Tutashirikiana pamoja na nyinyi. And I have made a commitment that every year we are going to have $5 million as we committed to World Athletics to make sure that we deal with the problem of doping in Kenya. Our plan is to spend close to $3.5 billion over the next 5 years in dealing with that problem, because we cannot fathom a situation where Kenya is in the wrong list. Number 2, vile waziri amesema, tulianzisha fund ya sports fund pale 2015 nafikiri, na tulianzisha hiyo fund makusudi kwa sababu hatukukuwa na fund kamili ya kushughulika na wachezaji wetu. We didn't have a dedicated proper fund for managing Ndizi TV, ubwansu bw'Omugusii. Abante batenga tia turasibyo umuntu oyiga na machini chumbi egera turona kiyute ko batutarakora kiturayenda se nyagitari nchebuno mo nyagitari ko ase nyagitari yetu na twasemigu ere buyanga
tobasa kubeka machi ni chumbi ngane rio togusiri eko rio tiri tumaitinga mbwareki liragende gusenki kialireta yes ni betia waka lakini to kumanye betie yumbo bekia bwate ya tigasi rio terio as ekdonda ya rosiri bato kumanyanga ya bwate bube bonde buratigasi rio te lichikoleta muchandoro mungao bono omachi ni chumbi tingo advice umuntu ndibwensi akore kuritumika nganero e first aid okorasi eliote lebo Yo musabo kwabera simite ko konye nori ka chimese nyarura nyora gubro agete mugambi mwana naroyo noyo kemuntu noyo nare ndaindongi bagotera Ereta morogi njaruri tuko rinje tinamini tikinaru gukona obongo nari kumupima nduringa yabere tan naiguru byango tei baigure byara kini naiguru bya yani ngakyayuru chasa ya akiangora ya waka sai na hiyo tutasaidia kama serikali kuhakikisha ya kwamba wanariadha wetu wakishafika retirement, na tunajua retirement ya wanariadha inakuja mapema, pia watakuwa na pesa ya kuhakikisha kwamba wanariadha wetu hawaishi maisha ambayo sio mazuri baada ya wakati wao wa kuinua na kuweka heshima katika taifa. Mmesema hapa tayari waziri ako na maelekezo yangu kuhakikisha kwamba haya mambo yote yanashughulikiwa. Najua mumeuliza hapa Chepkorio tuweze kutengeneza hii kiwanja. Hii kiwanja tutatengeneza. Kiwanja ya Kamarin tutatengeneza. Kiwanja ya Iten tutatengeneza. Ile ya Eldoret tutatengeneza. Hizo zote kwa sababu sasa ile pesa ilikuwa inatumika kwa mambo mengine tumeyaondoa katika budget yetu ya mwaka huu. We will only have matters sports, and I am going to Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi sports fund law to parliament so that we can amend to eliminate all the other things that were inadvertently put, that is compromising the fund in matters funding sports. So tutashirikiana namna hiyo. Unakimbia achana na yeye. Sawa, tabunginyo. Wacha tu aketi hapa. Pelekeni yeye aketi hapa. Tabunginyo. Keti hapa. So tutashirikiana sisi wote kuhakikisha kwamba fund yetu hiyo, tukiungana na bunge, na nimeshukuru wabunge wengi hapa wameongea na wamesema ya kwamba tutashirikiana pamoja. Vile vile tumekubaliana sisi wote kwamba ili tuwashughulikie hawa
wanariadha wakiwemo wachezaji wale wengine wote, wanaspoti wote katika taifa letu la Kenya. Pia tumekubaliana ya kwamba tutazidi na kutengeneza mbinu mpya ya kuhakikisha kwamba hiyo kazi itatimia, ya kuhakikisha kwamba wanariadha wetu wakipata pesa zao, wanapata mafunzo, wanapata taratibu, na vile vile even our reward system, we are going to adjust our reward system so that it is not about just money for today, that it also becomes money for the future. And I'm asking Ababu and your team to sit down and recalibrate our reward system so that there is money that is available, there is money that is given as a reward, but there is also money that is put in a pension system to support the athletes after they retire. Kwa huyu kijana Kelvin, tayari serikali ya Kenya vile tulishakubaliana na vile tumeweka taratibu mpya, huyu kijana tushampatia milioni 5 tayari, na serikali itampatia nyumba mzuri. Mbali na ile nyumba tumejenga hapa, tutampatia nyumba mzuri huyu kijana. Sasa tutampatia mjane wake, na tutapangana na hawa wanariadha pamoja na wachezaji wale wengine wote, so that we can support our sportsmen and women. So otherwise mimi naungana na wale wanasema tufupishe, kwa sababu hii mahali ni baridi. Tuseme ukweli. Hata huyu Rigiji ameniambia siku ile nakuja tena hapa nimwambie ndiye asikuje. Anasema hii dunia iko ngumu sana. Lakini kwa watu wa sehemu hii hapa Chepkorio pia tuko na mpango katika ile mpango yetu ya mambo ya transformation ya Kenya. Hapa Chepkorio tuko na soko ambayo tutajenga ya shilingi milioni 50. Tutajenga soko hapa Chepkorio. Pia ni candidate ya affordable housing. Katika ile affordable housing ya Elgeyo Marakwet, Chepkorio hapa ni moja ya sehemu ambayo tutajenga, tutakuwa na mpango ya affordable housing. Kazi zile zingine zote nimesikia, ya stima, ya barabara, ya zile zingine zote tutashirikiana pamoja na nyinyi. To all the other people that are working with us in this space, that are sponsors, the people that are managers, we want to work together towards developing this resource, a great resource for Kenya and a great resource globally. So mimi nataka niwashukuru sana watu wa Elgeyo Marakwet. Nyinyi ni watu wa bidii, mumechunga mazingira kwa njia ya kipekee. Mimi nataka niseme pongezi. Kazi zile zingine zote ambazo tumekubaliana pamoja na nyinyi, niliwaambia juzi wakati nilikuwa hapa Elgeyo Marakwet ya kwamba mambo ya Flospa tunashughulikia. Sasa tumemaliza na tumeaward contract, na mwenye kuja kuendesha hiyo maneno sasa atakuja hapa kiwanjani. Wewe governor ujipange na watu wako ndio tuweze kuendesha hiyo kazi yenu ya County Aggregation Industrial Park. Vile vile tumekamilisha
na sasa ujenzi itaanza. Kwa hivyo mambo yale mengine mengi hapa katikati, nikirudi tena tutakuja tushughulike pamoja na nyinyi. So otherwise, asanteni sana. To the great family of Athletics Kenya and athletes who are here, the athletics community, you have our support, you have my commitment that we are going to deal with all the issues to make sure that you continue to be the great ambassadors of our country. Kwa Mama Asenath, nitaketi chini na gavana wenu, alafu tukubaliane ile kazi itatoshana na huyu mama, ndio aweze kusimamia watoto wa kijana wetu mwanariadha Kelvin Kiptum. So otherwise, asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Chepkorio. Poleni tena kwa kumpoteza huyu kijana wetu Kelvin. Poleni sana. And we all need to be mindful of our lifestyles so that we can avoid instances like this, that in a very young age, a very promising, good Kenyan has lost his life. Tutashirikiana pamoja na pia wazazi and the coaches and all the other people that are involved, the managers, they should do more to make sure that we mentor these young people and young athletes into great sportsmen and women. Watu kama kina Paul Tergat, you should do more. The other older sportsmen and women, they should do more in mentoring the younger ones and guiding the younger ones so that we can assist them to be successful athletes and successful Kenyans. We will do our part as the government of Kenya, and I implore on everybody else to do their part. So Mutiami Singh, big up Gokwa Nepchep Korea. Mutia and Ngalega Kelvin. Ngalek chuna la kutanyige moe kwa kakabwa ang betu take. Poleni sana. May Kelvin's soul rest in eternal peace. Asanteni sana. Thank you, Your Excellency. Na sasa tukienda kumalizia ibada, nitamuita Philip Kiplagat aje apatiane vote of thanks on behalf of the family. Alafu tumalizie kwa benediction. Bishop Korir will give us the benediction as we exit. I'll guide you on the exit protocols after that. Your Excellency President and the Commander-in-Chief of the Kenya Defense Forces, I wish to give a vote of thanks on behalf of the family of the late Kelvin Kiptum. Kwanza naanza na familia yetu. I want to thank the family of Kaptroitich at large. Nasema asante sana makanisa yote ambayo walikuja kutufariji ikiongozwa na Chepkorio Parish, Funeral Committee ambayo ilikuwa chaired na Michael Kiplagat, local leaders right from the village elders na ma chiefs. Asante sana, tulishukuru sana. Elected leaders, MCAs, Kaptaraku Ward, Chepkorio Ward, and Kabiemit Ward. Asanteni sana, we don't take that for granted.
County Government of Elgeyo Marakwet, asante sana, ikiongozwa na Governor Wesley Rotich. Tulishukuru sana. MPs kutoka Keio South, Keio North, Marakwet East na Marakwet West, asante sana, mulikuja kutufariji. County Commissioner Elgeyo Marakwet Athletics Fraternity led by General Tuwei, asanteni sana. CEO Kolaso, asante sana, tulishukuru sana. NOC President ikiongozwa na Tergat, asanteni sana, mulifika nyumbani mukatufariji. We don't take that for granted. National government led by Head of Public Service Felix Koske alifika nyumbani akatufariji. MPs, okay, Masieses, asanteni sana, kiongozwa na Murkomen. And finally, I want to thank the President for giving a directive kuchengewa nyumba kwa mchane wa Kelvin Kiptum na mzee Samson Chepkieng. Wote tunasema asante sana. Mungu